Hi everyone, how are you all today? In this video, I will show you a week in the life of a Filipina living in the country of Belgium. Hello! Magsalita akong kapampangan ngeni kening video kong ini. So, tara, tuhik ko kanako at manukseta mong metipon kong boti king bale. So, kening kilog na ninin trolley ko, ing laman na retang boting see-through. Ayan. Ngeni, para maging orderly kening Antwerp, Belgium, ating container para kareng boting metipon king bale at ukse mo laking correct pilagyanan. So, yung itang white or makasulat keto with ay para kareng see-through glasses. Ito naman ketang green para kareng colored glasses like brown or green or black. Ayan, yan yung itsura daan. So, ketang kung kami makatok ng itang straight dalan at chula rin yung maka-position. Yan, ang tinang mamasyal ko. Lakad-lakad ka mo. At ukse mo no rin kailangan mo. Dapat yung ukse bangalila matitipon keng bale, di ba? Dapat minsan kahit mo malinis at yan, sabi ng pasyal. So, ngayon Domingo na niya. Hindi naman yung ikit kong shop. As na yung kasanting, diba? Bala mo, ating pang Christmas decor, bagus. Mayari na yung Pasko at very, ining shop ay very artistic yung makibandi. Nice shop. So, pangalunis, hindi naman yung ikit kong shop. Bala mo, kaya, Mr. Quickie or paggawaan niya susi pag duplicate ampong ating kung ikit watches pag repair sigurong gamit para kaming watch may sira kaharapan na nitang mag-repair or ski shop ay ining kay butcher Belgian butcher maling tindada kene masyado sasali 3 times yung presyo daw. Ayan. Pero masunting yung shop na niya. Masunting yung lights. So, pang Martes, ikot kayo yung shop. May padalan ko at may pabalik kong dalan kasi ikot ko, I thought na artificial yamon. Kaya, tutuya pa lang 3. Okay, but ating yung bunga. Olive tree. O, diba? At yung aking display window, makalubi yung buong tanaman. 3 niya, kay batat niya pa bunga. Tutulang bunga. May mangha ko. Niliglo ko. Kaya, si pinanis mo nitang shop, ating olive tree ay may kaya. Antiques naman yung titindada, Kenny. Yan. So, kaya in Belgium, mali mo, sari-sari store. Ala ka nga sari-sari. Panman ito ko, sari-sari store. Tala. Makanya na ring shop daw. Yan, antique. No, pang kamal din. But, in kay Ken, makalagay ka talaga na Asian, something, antique collection. Diba? Siguradong mala rin. But, naman lupang Asian, lupang yung African pottery yan. Kasi brown na halos. Kung Asian, ratang bala parang JJ daling Chinese, diba? Hindi naman kaya. Shop para kaling expectant mothers, yan, baby needs. Yan, patitas ng building. Alam na, ayan, no? Yan, that straight na street, yan, dadalanan ko hanggang makawali ko. Ini pastry shop, ito actually with that chair, with the bench. Okay, but katapat na ining may amaze ko ining graffiti wall. It doesn't look like
vandalism. It is really kaya di ba, work of art yan nakakapaniglo mo rin. Wednesday, ayan, kailan ako naman walang tinagdigang construction din gamit is naman pangadagol rin ng makina, pangadagol rin ng gulong na diba. At then makalakwan na kindalan siguro kung kayang Pilipinas yan may lakwan kagising na pilan mong oras may dalumdum mo may wala no rin wala pa rin bala mo kay ratang king makina babin pin then giant la ayan then tiles kasi in dalan da Kenny yan pema class do paurin pinket ang gagawin dang kakute na nila diba diba panayan ng amo na rugo yan may kaya po may nakaw video yan I have a short for that at uring in winter Kenny aliman may snow talaga pa snow mo at halos rainy season in winter so dakala what you call that in Kapampangan payung-payungan do may maka-amuse lang akit no cute payung-payungan sa Huwebes, ayan, meron nagsa-sunbathing. Ating mag-sunbathing na ning... He's gedronken. What time is it? Kain na ini ba't na kaming mag-dinner 8 o'clock ang siguro ini. Ayan. Atin yung dog, ining lalaki, magkeraya kindalan. May kasat niya, may keraya. May ring dadalan. Siyempre, Much more. di nanding help. Although ikam ibalomin na lasing ya mo. So, yan, linakad ni nga so king kalasing na may pakera na king dalan. So, ren nga atin ng may kaya. Ayan, minaos ng pulis. Ngayon, magtaka ka, makakera all the while. Ngayon, yan, kitini pa ni ining pulis king sakin. May patigdoya ba naman kabilis? Oo. Ay. Yan. On the same night na ni Huwebes yan, although na ma-pick up na rin basura ni Canning Street ni kasi bawat street ating aldong maka-assign. So, at the time of 6 p.m. dapat ilwal mo na rin basura at makasegregate la rin bawat klase da rin basurang seyo ilwal yung bale. White, blue, and then para ka rin green, karatang bio. Biodegradable things. And Friday na ako. Nini, then estudyante, diba? Kinuha ko lang pang shots there ayan, nasusulod ako. Although understandably kayo kasi hindi ako maliwala rin issue ating Moroccan, makabalas. Ngayon, ini naman, boss with the atluyang dogs ng dadala na papasyal na all at the same time. Mga dagula pa mo rin asa na mala dog whisperer. Pero atin mo rin Kenny na ikyam atupan 5 dogs la pa rin kaya. Thank you so much!